Don't forget to check out my Patreon where we have exclusive content such as Camp Zero Base 1, 17's Nana Tour, 17 in the Soup, Finding Stray Kids, Blackpink House, EXO's Ladder, EXO Showtime, A-Pink Showtime, and tons of other content including extra variety shows, K-dramas, animes, and movies. Hey guys, Andrew here, and today we have XLOV. What's in my bag? Idol Radio Universe. Fingers crossed this doesn't get blocked. I've never watched this channel. At least I don't think I have. So fingers crossed. I'm gonna do them on Hong Sung-chan jewelry box, whatever. To see the queers with the queers. Loving it. But I'm gonna try this out first. So let's hop into the video. Hello, XLOV. 오늘은 저희 엑스러브가 처음 해보는 컨텐츠 저희 가방 안에 있는 물건들을 소개를 How do you live with these fingernails? Because these I already struggle with. 진짜 엄청 스케줄을 다니는 그 Oh my god, these pants. They look so satisfying. 가방 안에 좀 잘 소개를 I know they can have some glue stuff in their bags because sometimes it's boring. How do this bag? Why'd they spoil it? Is that a Labubu? No judgment. I'm not a Labubu hater. 일단 이 가방 에피소드가 있는 게 옛날에 끊어졌는데 내가 Oh no, it's like Choco Cat. Oh. 진짜네? 여기 바느질도 해준 적 있고 잘 쓰고 있어요. 제가 약간 좋아하는 것만 써서 물건을 길게 쓰는 편인 것 같아요. 열어보겠습니다. 일단 I like how to use a puffer vest thing. 모자를 Okay. 그래 모자를 One 시그니처 two, three, four. 이것도 약간 Four. 영어보다 훨씬 많지 많이 없는 편이긴 해요. 일단 이게 출근할 때 쓰는 거. 출근할 때 약간 힙하게 출근요 힙하게 출근하고 싶을 때 이거 쓰고 힙하게 출근요 이거 약간 연습할 때 이렇게 약간 It's probably really sweaty. 얼굴 가리고 약간 멋있는 느낌 맞아 약간 느낌 내. When you don't wear makeup, so you want to wear a hat. 하고 연습하기 전에 스트레칭 할 때 이거 쓰고 스트레칭요 이거 퇴근할 때 퇴근해요 We love the variety of items, yes. 모으는 사람이어서 I have a lot of hats too. 근데 안경 내가 정리해드릴게 안경이 나왔어요 진짜 Where's are they not in eyeglass cases? 이거 요즘 산 안경이 좀 탐나요 야루 느낌 나는 거 너무 탐나요 이렇게 It's the granny vibes. 느낌 나는 거 Or the lesbian auntie vibes. 계속 쓰는 거. 제 에어팟 Cute. That's cute. I have a 케이스 누가 선물해줬죠 이거? 이거 무티 I 형이 have Stitch 101 Dalmatian vibes. 데뷔 전에 No, I haven't upgraded my AirPods. I actually prefer these ones. 나도 선물 마지막으로 할게요. 여기에 시공개 폴라로이드가 있어요. For yourself? Okay. 우리가 되어버렸죠 제가 이런 거 많이 들고 다녀요. 끝 Imagine carrying 활발한 a Polaroid of yourself. Like I have a photo of my dog, a Polaroid picture of him in my wallet, like a mother, because I'm his mother. But like, I don't have any of myself. The Rui's bag. 루이 Rui. Rui's pants are cute. Pink, pink. Isn't that Rui's favorite color? 그리고 여기 하나 더 있고 이거 But the bag is black. 엑스라고 서져 있어요 Cute. 맞아요 Oh, I like when artists put like little keychains and stuff from their fans on their bags. It's really cute. I would feel so special. 일단 이거부터 소개해볼까요? Yes, we may. Yes, yes. 지퍼백 Ziploc bag. 하나 Two. Six. Oh, wait, what show's that one? 헤어피스 나오는 Oh, it's a hair. Actually, I don't know. 아이돌 최초 아니에요? 이었어 We will love the authenticity. 이렇게 Yes, please show it all. 파우치는 그냥 I feel like we should just get like a makeup organizer thing, so it's a little easier to get everything. But maybe that works better. 립
립 세트 그리고 Like I think they make like travel makeup things, makeup organizers. 그리고 여기는 메이크업 세트 그리고 두 개 엄청 예쁜 핑크 하이라이터 그리고 여기는 헤어핀이랑 립밤도 있는데 아 죄송해요 잘못했어 이거 여기 있어야 되는데 It's okay. This is the reality. I have like it's a mess right now. Should I show you guys? Should I reveal my makeup drawer? I don't think you guys care, but I just want to show you when I do videos and I do my makeup, everything's organized, but once I do my makeup, it's a mess. Am I going to show you? You know what? They're being authentic. So here's the reality of an actual being used makeup drawer. I have like little organizers, and it's like lip products, eyeliner, extra lip products, face stuff. Like this is supposed to be here. It's just a mess. It is a mess. And then like my eyebrow pencil, I lost one of the caps. This is authenticity. This is reality. It's a mess. I don't know if you guys could see it because of the video. Hopefully future me edits that better. But yeah, like there's no organization here. And the drawer below is my eyeshadows. I have a lot of eyeshadow. So I get to collect ones a lot. Wanna be your one and only. Oh, a thief. I'm too lazy, I guess. I mainly use it when I go to work. Or like somewhere specific. Me. I have a lot of perfume. I just don't use them a lot. I really just stole them. 근데 오늘 픽 당했네요. 요즘 루이가 쓰고 있어 지금. 루이가 자주 가져가서 쓰더라고요. 이게 I mean, perfume lasts so long that like you might as well share. 또 버터파이에요. 나비. 그래서 픽했나 봐. 그런 운명이었나 봐. 나비거든요. Cute. Isn't that's like Rui's symbol, right? 루이의 모델을 보면 약간 하늘하늘하고 뭔가 매력적이고 예쁘고 그런데 그렇게 A delicate princess, yes. 향인 것 같아요. 근데 되게 묵직한 아름다운 향. 다 나와. 이게 Umuti's hair is just giving such Hailey Williams circa 2015. 밀착 커버 파운데이션 17호 포슬린 컬러인데요. 이거는 제가 셀프 메이크업을 많이 하는데 영상에서도 사용해본 적 있는 파운데이션이었고 그리고 해외 투어 다닐 때 이제 우리가 너무 좋다. You can just see how whitewashed everything is because you can't even see the freaking foundation. The foundation is not even pure white, but there's so much like bright lights and like whitening and editing. It just 특이한 점은 보통 파운데이션 no wonder they look so pasty here. 쿠션으로 수정을 하는 게 정답인데 우리 루이는 이대로 그냥 네. 바르는 그대로 가지고 있어요. 오케이 마지막 거울입니다. It's so dirty. 맞아요. I love that. The reality. 이게 이거 그립톡까지. 근데 이거 봐봐요. 진짜 잘 돼요. 오. Cute. 이거 이렇게 해가지고. Wow, check. 오늘 손톱도 거울이신데요. 보여드리세요. 네, 손톱도 거울 붙이고 오셨어요. 제가 볼 때는 굉장히 정신없는 공주님 가방. Rui is a princess, yes. Oh my god, that's a cute outfit. 오케이. Or like the bunny. The bunny. 좋아하기 때문에 Yes. 겨울만을 기다리는 For queen. 그래서 퍼 가방을 I'm not a fan of fur, but I get like really itchy and like stuff. Like even this sweater is so freaking cute, but I can't. It makes me itchy sometimes. 퍼 자켓도 많고 퍼가 진짜 많아요. But I took the risk because it's so cute. I like this pink. It's very pretty. 일단 너무 중요한 거.
루나의 이렇게 컬러 코렉팅 Concealer blender palette. Oh yes, that's Nuna. 립브러쉬가 있거든요. 이렇게 해서 나오는 립브러쉬가 있는데 그 립브러쉬를 제가 휴대용 컨실러 브러쉬로 이제 같이 들고 다니고 있고 투슬래시4의 하이라이터인데 여기 이렇게 Wumuti, please tell me how you 하이라이터에 이건 맛이 handle these nails. 컬러인데 Looks like such a struggle. I agree, yes. 이거까지 있어요? 뭐야? 자, 그리고 이거 뷰러가 왜 있냐면요. 속눈썹이 바짝 올라가 있지 않으면 기분이 안 좋아. 기분이 안 I'm so lazy. I don't do my eyelashes a lot. 이럴 때 습하면은 속눈썹이 안 올라가면 되게 스트레스를 받아서 I have like no eyelashes, so. 아예 그냥 수시로 지금 완전 뷰티 콘텐츠가 됐어요. 이거는 이제 샤넬의 아이섀도우인데 Okay, rich bitch, let's go. 핑크빔이어서 진짜 아름다워요. 우와. 항상 저와 한 몸인 봐봐요 이게 거의 다 썼어요. Oh, lipstick mask. 진짜 끝났어. 진짜 끝났어. How do they put their finger in? 열통째일 수 있어요. I can't. I have like a lip mask for when I sleep too, because winter my lips are chapped. I'm like the SpongeBob chapstick meme. But look at how short this nail is. This is too long to me because I can't get. It's like I gotta like. I gotta. This is gonna be so gross. I scoop it with my nail, and then I scoop it with this nail, and then I scoop it on my nail, on my finger, and I do this. So like, scoop with this nail, use this nail, and scoop it out from that nail. Why don't I just? I feel like I had an extra step in there for no reason. I don't know. It works for me. I'm gonna stick with it. 이게 없으면은 우무티의 립은 완성돼 있어요. That's why your lips are so luscious. 이제 저의 향기템 세 가지인데요. 저와 인생을 거의 절반을 함께한 향수인데요. 무슨 향인데? 이거는 이제 탐다오 딥티크 탐다오인데 알 거야. 자주 맡아보는 거야. 어머니 향, 그 무티. 이게 얘는 이제 되게 달콤한. Oh, I hate woody scents. 저는 그냥 사계절 내내. I don't like musky, woody, earthy smells. 그리고 이거는 이제 I like powdery, fragrancy smells, but not too strong. Like I don't like a strong scent. 너무 저와 잘 어울리는 Oh, yes, tis your vibe, tis your vibe. Red Queen. 이거는 우리 이불이 선물해준 향수고 이것도 우리 이불이 준 건데 원래 제가 쓰던 향수여서 이 작은 사이즈가 너무 마음에 들어서 Did they get a different scent bird? 영양제 완전. Okay. 저의 영양제는요 종합 비타민, 칼슘, 마그네슘, 그리고 오메가 3 그리고 별도로 이제 비타민 C까지 Vitamin C. 있습니다. My baby. I love Shan so much. Oh, look, little 형들 따라서. 제 가방은 제가 또 데님 색깔을 너무 좋아해서 데님 가방을 인형들이 이렇게 있고요. 저도 한 인형 하거든요. cute. Okay. Dog collector, love that. 일단 좀 많아요. 많긴 한데. 뭐야? 일단 뭐야? 이거는 이제 iPad? 제가 진짜 이건 정말 내가 자주 쓰고 있는 일기. 일기장 겸 가사지. That's an iPad. 들어가 있는 그 패드 친구고요. What tablet? Sorry, my bad. 진짜 노트를 들고 다니셨잖아요. 맞아요. 진짜 수기로 이제 쓰는 그 노트를 들고 다니다가 이제 이게 너무 노트가 많아지니까 안 되겠다 싶어서 I have the opposite problem. I have so many notebooks that I never write in them because I'm scared to write in them. 빠져 있거든요. 근데 이제 이 뜻밖의 계절이라는 책을 요즘 읽고 있어요. 소개한 김에 We have so much in common. 책을 좀 그때 데뷔 뮤비 앞머리 비하인드 때 등장했던 데일 카네기의 자기관리론. 그거 진짜 유익한. Nah, I can't read that stuff. 진짜 데뷔 전에 I only read 제 fiction. 자신을 뭔가 조금 I tried the self-help book things. It wasn't for me. 여러분들께 추천해드립니다. 그리고 이 안경. I kind of just don't. 폴라로이드가 I don't know. It just feels like I'm being scolded or something. 제가 이제 나중에 고향을 내려가게 되면 어머니한테 이 꾸러미로 드리려고 이렇게 That's 모아놨거든요. cute. 어머니가 제 미공개 그 폴라로이드를 받는 걸 되게 좋아하세요. 효자다. 그래서 이거를 She's like, oh my baby, these are unseen pictures. 현이 여기 있어. 진영이가 효자예요. 현이 여기 있어. 저도 있어요. 어머.
이걸로 카드 게임 해도 돼요, 괜찮아요? Here's at a photo card trading event. 그렇게. 여러분 최초 공개입니다. 현이의 파운데이션, 현이의 쿠션, 키리티르 제품이고요. Ooh, looks like a nice mouse. 저는 네, 25N 모카 제품을 쓰고 있고요. For that beautiful skin. 가끔 더 탈 때는 우리 현이가 더 탈 때가 맞아, 있죠. 맞아, 오. 탈 때는 그 쿠션 조금 더 어두운 색깔, 여긴 진짜 엄청 레인지가 넓어서 It'd be that way. I tan so easily. I mean, if you're Hispanic, you know what I mean. Like, one beach day, my foundation is completely different. Like, I'm gonna show you the range. I literally got this because in the summer when I walked my dog, this has SPF in it, and I really don't like wearing sunblock. I'm not gonna lie. I do wear it, but I hate wearing it, especially if I'm just going for a walk. Like, I don't want to like put a bunch of sunblock on. This was my skin tone in the summer. Like, look how much darker that is. That was my skin tone compared to like well, actually, it's not that different. Oh, yeah, that's different. Never mind. Yeah, it like my skin tone gets like so much warmer. It like gets more like sometimes I look a little orangey. So I guess maybe I'm yellow undertoned. I don't know my undertone, but that's like the difference. And low-key, yeah, okay. Even this is a little yellow right now. I haven't worn foundation in a while. I'm just gonna put this on. Let's mix it up. Okay. I'm not wearing foundation right now, so the difference now. It's crazy. I only put it on one side. I wanna be your one and only. I just need to pat it in a little. No, the side has like no foundation. It's crazy. I should have evened it. That was a good. I'm trying to see my neck. That was a good match, actually. Mixing it together. 어두운 색깔도 있잖아요. 네. 그래서 그 더 어두운 걸로 쉐딩할 때도 있잖아요. 맞아요. 그렇죠. 그렇죠. 너무 좋아요. 그랬습니다. 솔직히 이 브랜드의 트레이닝 티슈 지금 너 때문에 우리 다 쓰고 있잖아. 맞아요. I try not to use tissues. I try to use these makeup removing wipes, like that you wash in the washing machine. 근데 이게 거의 필수적이에요. 스케줄 끝나고 차 타면 바로 치우고 있더라고요. 그래서 빨라. 퇴근길에서 창문 내리고 인사를 And there's Hyun in the back. 우리 이불들한테 찍지 말아주세요. 현이 지금 메이크업 지웠어요. No, it's okay. Still a beauty queen. 빨라요. 맞아요. They still take 이거 pictures of. 마지막으로 제 여드름 패치까지 하나 공개하고 이거는 꿀벌이에요. Cute. 귀엽죠? It's 사실 adorable. 이거는 트러블이 안 나도 제가 한 번씩 그냥 붙이더라고. 네, Cute. 포인트로 약간 파츠 붙이듯이 저의 약간 메이크업 That's 포인트가 adorable. 보여주는 날도 있는 저의 꿀벌 여드름 패치까지 끝! 현이 끝! That's so cute. Who's your bias? I don't know if I asked this yet. 소개해봐 드렸는데요. 어떠셨나요? 재밌었나요? I mean, there's only 4 members, so let's be honest. When there's like 5 or less, I low-key, like, there's all kind of my bias. But I just gravitate to Hyun. But like Hyun is a mixture of like Haru and like Wonmuti. 시간이었던 것 같아요. 감사합니다. 감사합니다. 바이바이. 지금까지 Wanna be your one and only. 감사합니다. Wait, Hyun's in it. I didn't even notice. Hyun's in this. I thought it was gonna be Rui and Wonmuti, to be honest. I didn't like look at who was on the show. That makes me even more excited. I mean, I don't care if it was Wonmuti or Haru. I would have watched anyways, but it just made me like extra excited. Well, that is it for this video. Hopefully it doesn't get blocked.
And I will see you guys in the next one. Bye. Wise men say it's really cool to be holding wine or a baby, or like a leaf will flow 살랑거리며